Illustration 42. Two partnership firms carrying on business under the style of R and Co. Partners A and B and W and Co. Okay. So R and Co partners A and B இருக்காங்க. W and Co C and D இருக்காங்க. Decided to amalgamate R, W and Co with effect from 1st April 2023. Respective balance as on 31st March 2023 are in below. Okay. So illustration 42. So capitals B, C, D and A க்கு மட்டும் negative balance இருக்கு. All fixed assets are devalued by 20%. Stock appreciated 50%. R&Co owns 5,000 to W and Co. As on 31st March 2023, settled at 2,000. Goodwill ignored for the purpose of amalgamation. Fixed capital of the account in the new firm A 2000, B 3000, C 1000 and 4 D 4000. Okay. Capital account balance அவனே கொடுத்துருந்தோம். Mr. D takes over bank overdraft of R and Co contribute of Mr. A. The amount of money brought in Mr. E make up his capital contribution. Mr. C paid off in cash W and Co. D brings sufficient cash make up his capital contribution. Pass the necessary journality in the to close the books of the firms as on 31st March 2023. Okay. So first of all, find out the purchase consideration. R and Co, W and Co. So machinery, so 20% value decrease. So 10,000 at 20%, 2,000. 10,000 at 2,000 question 8,000. Stock case. Stock வந்து 50% appreciate ஆயிருக்கு. 20,000 50% 10,000. So அப்ப 30,000. 5,000 50% 2,500. So 7,500. Next one, debtors. So debtors case, இவங்களோட case 10,000. Yeah. Okay. Actually W and Co R and Co 5,001 பண்ணிருக்காங்க. அதுல 2,000 செட்டில் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அப்போ 5,000ல 2,000 செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. 3,000 இன்னும் பெண்டிங்ல இருக்கு. அதை ரைட் ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க. 10,000ல 3,000 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 7,000. ஸோ liabilitiesல creditors. ஓகே. ஸோ W இதுல debtors லெஸ் பண்ணோம். இங்க creditors லெஸ் பண்ணோம். Mutual worries. So 10,000 minus 3,000, 7,000. இங்க 9,500. Clear? Okay. So the net purchase consideration 41,000, 5,000. So realization account.
So R W. As usual என்னென்ன புக் வேல்யூ இருக்கோ அதை as usual மென்ஷன் பண்ணிடுறீங்க. To goodwill 5,000, missionary 10,000, stock 20,000, 5,000, debtors 10,000, 10,000, cash in hand. Okay. 1,500. Next one, creditors 10,000, 9,500, bank loan 15,000. Bank loan. Okay. So in the case the bank overdraft ignore பண்ண சொல்லி ஸோ புக் வேல்யூ நம்ம எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். By RVM 41,000, 5,000. $51,000. So 51,000 40,000 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 11,000. ஸோ அந்த 11,000 ஏக்கும் பிக்கும் ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ இவங்களோட ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ ஆக்சுவலாக ஏஎன்பி 1:2, சிஎன்பி 1:1. ஓகே. ஸோ 11,000 into 1/3, 3,667. 11,000 into 2/3, 7,333. கிளியரா? ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா டெபிட்டில் தான் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். $20,000. Okay. Wait a minute. Actually, cash balance and bank balance ignore பண்ணி the balance இருக்குது 5,500. So 5,500 1:1 ரேஷியோல ஷேர் பண்ணிக்கணும். Clear? Next one, capital up. Capital up. R and focus separate கண்டுபிடிக்கணும். W.
A, B, C, D. So first of all, opening balance. So B is 19,000. ஏக்கு மட்டும் டெபிட்ல இருக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். ஸோ பேலன்ஸ் brought down 4,000. The C and D 10,000, 2,000. Clear up? Next one. இவங்களோட ரியலைசேஷன் ப்ராஃபிட். ஸோ ஏக்கு 3,667, இவங்களுக்கு 7,330. இவங்களுக்கு ரியலைசேஷன் லாஸ் 2,750. 2,750. Okay. Fixed capital ஏக்கும் பிக்கும் 2,000, 3,000. Okay. To closing balance 2,000, 3,000. To இவங்களோட closing balance 1,000, 4,000. D takes over bank overdraft R and O contributed Mr. E. Amount of money be brought Mr. E. Make up his capital contribution. Okay. So bank overdraft value. Okay. Actually அந்த பேங்க் லோனு B வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிருக்காங்க. பேங்க் லோன் 15,000. Contributed to Mr. E. Amount of money brought in by Mr. E. Make up his capital contribution. Okay. Yeah. So அப்ப இந்த கேஸ் B யோட அக்கௌண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா B is 41,033. Mr. C paid off in cash Mr. D, bring in sufficient make his cash. Okay. The capital contribution 41,333. Loan. Okay. Or contributed Mr. D to be brought into. Okay. Okay. Yeah. இப்போ இந்த கேஸ்ல ஏக்கு டெபிட் பேலன்ஸ் 6,000 அண்ட் கிரெடிட் சைட்ல சஃபிஷியன்ட் பேலன்ஸ் இருக்குல்ல 6,000 and 3,667, 2,333. இந்த அமௌண்ட்டை ஏ வந்து பிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. கிளியரா? பிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ ஏ வந்து இந்த அமௌண்ட்டை பிக்கு கொடுத்துட்றாங்க. அப்போ பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை லோனாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. 41,333ல 5,333 லெஸ் பண்ணிங்கன்னா 36,000. கிளியரா? In this case,
So C case 10,000. 10,000ல 3,750 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்குது 6,250. ஸோ இந்த கேஸ்ல எல்லாம் கேஷாக தான் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, டூ கேஷ். அதே மாதிரி இந்த கேஸ்ல டெபிட் பேலன்ஸ் அதிகமா இருக்கு, 6,750 பை கேஷ் 4,750. கிளியர். ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரி நார்மல் தான். இந்த லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ல நம்ம என்னென்ன போஸ்ட் பண்ணோமோ அதை அப்படியே ஜேர்னல் என்ட்ரியா மேக் பண்ணணும். ஸோ ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட், two goodwill, two machinery, two stocks, two debtors. As usual, realization account credit, by creditors, by goodwill, and realization profit A and B, realization loss C and D, and capital opening balance, closing balance, and இந்த amount adjust பண்ணது as usual. நீங்க லெட்ஜர்ல போட்டதான் ஜேர்னல்ல கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. ஜேர்னல் பார்ட் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. நோட் பண்ணிக்கோங்க. Illustration 40. A and B carry on independent business in provision and their position as 31/3/2023 are reflected in the balance sheet was given below. Okay, so details எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. Both of them won from partnership from 1st April 2023. Okay, ஆக்சுவலாக அவங்க ரெண்டு பேரும் சோல் ப்ரொவைடரா பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இப்போ பார்ட்னர்ஷிப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி. The capital of partnership would be 3 lakh, which contributed in the ratio 2:1. The assets of individual business would be evaluated by C, which values will taken over them and be adjusted against the contribution due by A and B. So assets valuation பண்றது C. C ஓட valuation report கொடுத்திருக்காங்க. The firm is not assume any creditors other than dues on account of purchase made. Okay. So purchase பண்றப்ப உங்களுக்கு எந்த creditors இல்லைன்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. Prepare the opening balance sheet of the firm. Okay. So இந்த கேஸ்ல பேலன்ஸ் ஷீட் மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் பேலன்ஸ் ஷீட் இது ரெண்டு மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போதும். ஓகே, ஸோ இல்லஸ்ட்ரேஷன் 43. A, B. Business of E. Stock and trade written down by 15%. Portion of sundry debtors amounting 9,000 estimated unrealizable. Furniture and fixture value at 2,000. Investment market value 1,000. B case, stock increased by 10%. Sundry debtors 85%. Rest of the assets at their book value. Okay. Yeah. So stock increase. So A case 1,70,000, B case 98,000. So stock in trade, A case written down by 15%, and the B case increased by 10%. Okay. So A case la 15% decrease ஆயிருக்கு, B case la 10% increase ஆயிருக்கு. So 1,70,000 into 85%, 1,44,500. 98,000 at 10%, 9,800. 9,800 plus 1 lakh, sorry, 98,000, 1,07,800. Next one, debtors case. 89,000, 37,000. Okay. So A case 9,000 unrealizable, B case 85%. Okay. Yeah. 89,000 9,000 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 80,000.
37,000ல 85%. So 31,450. So cash at bank எதுவுமே கொடுக்கல. As usual book value mention பண்ணிட்டேன். So 34. Cash in hand 13,000, 7,500. Furniture so furniture case A caseல 2000, B caseல book value 1000 sounds. Investment 513. So investment market value 1000. Okay. Next one. Credit cards 1,10,000. 47,000. Partnership 3 heads. Okay. So the net value so expenses பத்தி நம்ம இதெல்லாம் எடுக்க தேவையில்ல. ஏன்னா இது எல்லாமே paid off பண்ணிருக்கோம். Yeah. 1,31,487 and the B case 1,01,750. Okay. So new capital partnership formula 3 lakh சொல்லிருக்காங்க 2:1 ratio. So அப்ப 2 lakh இது 1 lakh. So 2 lakh yeah. இந்த அமௌண்ட் வந்து இவங்க அடிஷனலா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். Cash 68,513 இவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அதை இவங்க அந்த அமௌண்ட்டை இவங்களுக்கு ரீபே பண்ணணும். 1,750 ரீபே பண்ணணும். கிளியரா? Balance sheet capital A வந்து 2 lakhs B வந்து 1 lakh 3 lakh stock assets ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டு வர டோட்டல் வேல்யூ 2,52,300. Debtors இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் 80,000 plus 31,450 1,11,450. Bank 987 plus 234,000. Yes. Cash. Okay. Next like cash for wait 13,000 plus 7,500
இந்த அமௌண்ட் வந்து ஏ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். அப்போ ஃபார்ம் வந்து ரிசீவ் பண்ணும். 68,513. இந்த அமௌண்ட் எக்ஸஸாக இருக்கு பிக்கு பே பண்ணும் 1,750. ஸோ த நெட் டோட்டல் 89,000. Clear? Clear? Furniture 3,766. Investment 1,000. Creditors 1,10,000 plus 47,000. 1,57,000. ஓகே. ஆக்சுவலாக இந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ண மாதிரி கொஸ்டின்ல எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல. அதனால இது பீஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 1,750. கிளியரா? ஸோ the total 4,58,750. 4,58,750. Not bad.